Okay. So in your demo.cobol, all the programs will be available. Demo.cobol. If you open this one, inside this, you will have the list of these programs. So we can open any of this. Okay. For data types, we have the program called. Okay. So Dispanum is the your program. So inside this, you will have the all the numbers which is defined with the values. You can just mention hi cobol. It will be converted into color. Okay. So here we have the identification division. Okay, and the program ID. So inside this, in working storage section, I have defined the variables. Okay, whatever the variables I want, I have defined that variables. Okay, unsigned zone integer with pick 9 of 3, value 123. Okay, unsigned 9 with the zone decimal. So here this is the data variable name. I just define the variable name with 9 of 3. 9, what is the 9 data type? 9 and 8 9 and 20 numeric data type. So numeric data type, and here I have just assigned the 3 bytes. So ila assign cheste, is it variable or constant? Constant. Constant. Very good. Constant, because yeah, constant, because we have assigned some value to that variable. A variable కి నేను వాల్యూ అసైన్ చేశాను. ఓకే. సో ఈ విధంగా మనం we can assign the, we can declare the variables and we can assign the value to that variable. However we want to see the data, we can use that. Okay. So ఇక్కడ చూడండి, నెక్స్ట్ జోన్ డెసిమల్ కి I told you, like wherever you want to see the decimal value. Okay. But if you mention with the v type, ఇప్పుడు కానీ v type కానీ మెన్షన్ చేసామంటే, in system it will be stored as 123.45. But if you want to display that value, we cannot use this value, because it will be show you only that 1 2 3 4 5 only. Okay. ఇప్పుడు 9 of 3 v999 వేరియబుల్ డిఫైన్ చేసి వాల్యూ డెసిమల్ వాల్యూ స్టోర్ చేసిన, but if you display that value, if you display this variable, it will not show you the dot value. Okay. In system it will be, in memory it will be stored as 123.45 only, but in memory it will be stored as 123 for, but for display purpose we should be hard code the dot value. So wherever you want to see that dot value, you should be declare that dot value at that position. Okay. మనం స్టోర్ చేసుకోవడానికి యూస్ చేసేది ఇది. ఓకే. బట్ for storing purpose we have to use this v.99 only, but for display purpose you should be use this value. Okay. So అవన్నీ ఎడిటింగ్ క్యారెక్టర్స్ వస్తాయి, అవి చెప్తాను. సో దిస్ ఈజ్ యువర్ ప్రోగ్రామ్. సో బిఫోర్ గోయింగ్ టు దట్, ఐ మిస్ వన్ కాన్సెప్ట్. I will cover that and I will come to this program. Okay. So ఇక్కడ వరకు మనం ఎడిటింగ్ క్యారెక్టర్స్ చూసాం. So we have the different classes are there. So these classes are used for the different data type. సో ఇప్పుడు వరకు మనం ఏం చూసాము? నెంబర్స్ చూసాము, ఆల్ఫాబెట్స్ చూసాము, ఆల్ఫా న్యూమరిక్ డేటా టైప్ చూసాం, అండ్ అజ్యూమ్ వాల్యూస్ చూసాం. But if you have the binary data, so how to store that value? If you have the packed decimal data, how to store that value? If you have the zone decimal value, how to store that value? So for this purpose we have to use the usage class. Okay. We have the another classes for the numeric only. So ఇవన్నీ కూడా numeric అండి. Usage class, all usage classes are used for only the numeric purpose. But if you have the data in different మనకు బైనరీ ఫార్మాట్స్ ఉన్నాయి. బైనరీకి ఏంటి, ఓన్లీ జీరోస్ అండ్ వన్స్ మాత్రమే ఉంటాయి. సో జోన్ డెసిమల్ ఉన్నాయి, తర్వాత ప్యాక్డ్ డెసిమల్. ఇవన్నీ ఏంటంటే మెమరీని సేవ్ చేయడం కోసం మనకి డేటా అనేది సిస్టమ్ కన్వర్ట్ చేసుకొని ఈ ఫార్మాట్ లో ఇస్తుందండి, ప్యాక్డ్ డెసిమల్ కానీ జోన్ డెసిమల్ కానీ. ఓకే. సో ఫర్ దీస్ టైప్ ఆఫ్ డేటా వీ కెన్ యూస్ ద యూసేజ్ డిస్ప్లే, యూసేజ్ కామ్1, కామ్2, కామ్3. ఓకే. సో మనం రియల్ టైంలో ఎక్కువగా యూస్ చేసేది యూసేజ్ డిస్ప్లే ఒకటి యూస్ చేస్తాం, యూసేజ్ కాంప్ యూస్ చేస్తాం ఫర్ బైనరీ ఫార్మాట్. Even if your data in binary format, we have to use the usage count.
If your data in packed decimal, you have to use the usage count. అవి ఎలా చూస్తాం చూడండి. సో హియర్ this is the declaration. So 01 అని యూస్ చేశాను. So after the variable 01 ws count pick 9 of 4 usage display. Okay. So my data in the zone decimal format. Okay. నాకు ఇన్పుట్ నేను ఆ జోన్ డెసిమల్ డేటాని నేను స్టోర్ చేసుకోవాలన్నాను అనుకోండి. ఓకే. సో వీ హ్యావ్ టు యూజ్ 01 ws count pick 9 of 4 usage display. Okay. If for data in binary format, so we have to define the variable like this way: 01 ws count pick 9 of 4 usage count. ఓకే. ఇక్కడ ఏంటంటే డిపెండ్స్ అపాన్ యువర్ డేటా, నీ డేటాని బట్టి ఇక్కడ యూసేజ్ డిస్ప్లే యూసేజ్ కాంప్ అని పెడతాం. ఇఫ్ యువర్ డేటా ఇన్ ద ప్యాక్ డెసిమల్ వీ హ్యావ్ టు మెన్షన్ యూసేజ్ కాంప్ 3. ఓకే. సో దే విల్ ఇన్ఫార్మ్ యూ లైక్ హౌ యూ వాంట్ టు స్టోర్ ద డేటా అండ్ నీకు ఇన్పుట్ డేటా ఎలా వస్తుందని చెప్తారు. సో బేస్డ్ అపాన్ దట్ యూ విల్ హ్యావ్ టు డిఫైన్ ద వేరియబుల్స్ అండ్ యూ హ్యావ్ టు యూజ్ ఇట్. ఓకేనా. సో హెక్సాడెసిమల్ ఫార్మాట్ ఎలా ఉంటుందంటే డేటా ఇఫ్ యూ మెన్షన్ జస్ట్ ఎక్సాన్ అని మెన్షన్ చేసామంటే సి హియర్ ఇలా ఉంటుందండి డేటా నీకు. ఇవన్నీ కూడా ఎగ్జాక్ట్ అంటే ఇప్పుడు ఈ డబ్ల్యూ అనే వేరియబుల్ కి E6 అని ఇలా ఉంటుంది హెక్సాడెసిమల్ ఫార్మాట్ లో. ఓకి D6 అని ఈ విధంగా డేటా స్టోర్ అవుతుంది. D9 అని తర్వాత D2 అని. దిస్ ఇస్ కంప్లీట్లీ సిస్టమ్ అండర్స్టాండ్, వీ కెనాట్ అండర్స్టాండ్ దిస్ వన్. దీనికి C9 అని, ఓకే, అండ్ D5 అని సంథింగ్ లైక్ దిస్ వే. ఓకే. సో ఇఫ్ యువర్ డేటా కమ్ ఇప్పుడు మనకి D6 ఇలాగా వచ్చింది అంటే సో దెన్ యూ విల్ నాట్ అండర్స్టాండ్ దట్ వాల్యూ. ఓకే. సో దానికి మనం హెక్సాడెసిమల్ ఫార్మాట్ కి ఏంటి అంటే ప్యాక్డ్ డెసిమల్ కి యూసెస్ కాంప్ 3. ఓకే. సో హెక్సాడెసిమల్ ఫార్మాట్ ని స్టోర్ చేసుకోవడానికి వీ హ్యావ్ టు డిఫైన్ ద వేరియబుల్. సో యూసేజ్ కాంప్ 3 అని డిఫైన్ చేసి ఆ వేరియబుల్ లోకి డేటా మనం మెన్షన్ చేస్తాం. సో లైక్ దిస్ వే, సీ హియర్ ఇక్కడ చూడండి, యూసేజ్ కాంప్ 3 అని స్టోర్ చేసుకున్నాను, వాల్యూ 12345. ఈ వాల్యూని ఇందులోకి S9 యూసేజ్ కాంప్ 3 లోకి స్టోర్ చేసుకుంటున్నాం మనం. ఓకే. అది డిస్ప్లే చేస్తే ఎలా వస్తుందో మీకు చూపిస్తాను నేను తర్వాత. ఓకే. ఈ వాల్యూ ఇదే, ఈ వాల్యూని నేను యూసేజ్ కాంప్ 3 ఈ ఫార్మాట్ లోకి స్టోర్ చేసుకుంటున్నాను, అది ఎలా వస్తుందో చూపిస్తాను. Okay. So this is for the 3 different types. If you have the journey decimal, we have to use the usage display. If you have the binary data and if you want to store it to your memory, you have to mention usage comp 3 and mention చేస్తాం. Okay. If you want to store it in the packed decimal format, we can use the usage comp 3. All these formats are applicable to only numeric data type. చూడండి ఇక్కడ అన్ని కూడా నేను 9 of 4, 9 of 4, 9 of 7 అని మెన్షన్ చేశాను. Okay. So these are the basic terminologies of memory. ఓకే. సో మెమరీని ఏ విధంగా మనం కాల్ చేస్తాం, ఎలాగ మీకు ప్రతిసారి బైట్ అంటున్నాం కదా, మన మెయిన్ ఫ్రేమ్ లో ఒక్కొక్క క్యారెక్టర్ ఒక్కొక్క డిజిట్ కూడా ఒక బైట్ లో స్టోర్ అవుతుంది. 1 బైట్ ఈస్ 8 బిట్స్ ని కలిపి 1 బైట్ అంటామండి. ఓకే. 8 బిట్స్ ని కలిపి 1 బైట్ అంటాం. బై డిఫాల్ట్ ఎవ్రీ క్యారెక్టర్ ఈస్ స్టోర్డ్ ఇంటూ 1 బైట్. అన్ని కూడా ఒక బైట్ లోకే స్టోర్ అవుతుంది. ఓకే. ఒక బిట్ అంటే సింగిల్ బిట్, పాసిబుల్ వాల్యూస్ ఆర్ 0 or 1. ఓకే. ఇప్పుడు మనం రాసే ప్రతి క్యారెక్టర్ కూడా సిస్టమ్ జీరోస్ వన్స్ లో కన్వర్ట్ చేసుకొని ఒక్కొక్క బిట్ లో స్టోర్ చేసుకుంటుంది. ఓకే. ప్రతి క్యారెక్టర్ కూడా 8 బైట్ అలొకేట్ చేస్తుంది. ఓకే. 1 నిబుల్ అంటే 4 బిట్స్ కలిపి 1 నిబుల్ అంటాము. ఓకే. ఇన్ ప్యాక్డ్ డెసిమల్ ఫార్ములా అయితే ఈచ్ నిబుల్ స్టోర్స్ ఇంటూ 1 డిజిట్. అంటే ఇప్పుడు మనకి ఒక్కొక్క బైట్ మామూలుగా అయితే ఒక్కొక్క క్యారెక్టర్ ఒక బైట్ అవుతుంది కదా, ఇక్కడ ఏంటంటే సో 4 బైట్స్ ఒక క్యారెక్టర్ కోసం అలొకేట్ అవుతుంది. ఓకే. ప్యాక్డ్ డెసిమల్ ఫార్మాట్ లో ఓకే 1 డిజిట్స్ విల్ బి అలొకేటెడ్ ఇంటూ హాఫ్ బైట్. హాఫ్ బైట్ అంటే ఎంత? 1 నిబుల్. ఓకే. ఫాలో అవుతున్నారా గైస్? ఇవి జస్ట్ మీకు టర్మినాలజీస్ కోసం అంటే మనం ఎక్కడ కూడా యూజ్ చేయము. ఓకే. సో ఫుల్ వర్డ్ అంటే 32 బిట్స్ ని కలిపి ఫుల్ వర్డ్ అంటాం. హాఫ్ వర్డ్ అంటే 16 బిట్స్ కలిపి ఒక హాఫ్ వర్డ్ అంటాము. డబుల్ వర్డ్ అంటే 64 బిట్స్ ని కలిపి డబుల్ వర్డ్ అంటాం. ఓకే. క్లియర్ గైస్? ఆర్ యూ విత్ మీ? కిషోర్, జగదీశ? Yes, sir. Yes, sir.
Okay. So let's see difference between the comp and comp3. This is very important, guys. సో ఇంటర్వ్యూలో ఖచ్చితంగా మిమ్మల్ని అడుగుతారు. వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ద కాంప్ అండ్ కాంప్3? కాంప్‌కి, కాంప్3కి డిఫరెన్స్ ఏంటి? ఓకే. డెఫినెట్‌లీ దే విల్ ఆస్క్ యూ దిస్ క్వెషన్. ఓకే. లిజన్ కేర్‌ఫుల్లీ. సో కాంప్ అనేది యూజ్డ్ టు డేటా రిప్రజెంట్ ఇన్ ద బైనరీ ఫార్మాట్. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు రిప్రజెంట్ ద డేటా ఇన్ ద బైనరీ ఫార్మాట్, we have to use the comp variable. If we want to use the data in the packed decimal format, we have to use the comp3. If we want to represent the data in the packed decimal format, we have to use the comp3. Okay. So if you see here, if you mention your comp variable this range from S9 of 01 to S9 of 04, if you define the variable in this length, అంటే S9 of 01 నుంచి S9 of 04 మధ్యలో కానీ మెన్షన్ చేస్తే, then it will allocate the 2 bytes. అంటే ఆ వేరియబుల్ కి 2 bytes allocate చేస్తుంది. If you mention the variable from S9 of 05 to S9 of 09, అంటే నీ వేరియబుల్ ని ఈ రేంజ్ లో ఏ లెంత్ లో కానీ మెన్షన్ చేసినా, in system it will allocate the 4 bytes. Okay, in system it will allocate the 4 bytes for this particular variable. If you mention in any between of this range, if you mention the variable from S9 of 10 to S9 of 18, so it will allocate the 8 bytes. Okay, so depends upon the length of the variable you mentioned, that will be allocate this number of bytes. Okay, so when it comes to the com3, so com3 కి ఎలా allocate అవుతుందంటే చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి. ఇది ఈ ఫార్ములా అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. సో ఖచ్చితంగా మిమ్మల్ని అడుగుతారు. ఓకే, సపోజ్ ఇప్పుడు నీ డేటా, నీ మొబైల్ నెంబర్ ఎంత ఉంది? 10 బైట్స్ ఉంది. ఓకే, సో 10 బైట్స్ ఉంటే 10 అనేది ఏంటి? ఈవెన్ నెంబర్. సో ఫర్ ఈవెన్ నెంబర్ ఇప్పుడు ఏంటంటే 10/2 + 1 అంటే 5 బైట్స్ అలొకేట్ అవుతుందండి. సారీ 6 బైట్స్. ఓకే, ఐ విల్ ఎక్స్‌ప్లెయిన్ దిస్ విత్ వన్ నోట్‌ప్యాడ్. So for even number, it will allocate the data. So with the formula of n/2 + 1. So if your data, suppose నా మొబైల్ నెంబర్‌ని నేను స్టోర్ చేసుకోవాలన్నా అనుకోండి ఇన్ హెక్సాడెసిమల్ ఫార్మాట్. ఓకే, సో హెక్సాడెసిమల్ ఫార్మాట్‌లోకి అంటే అప్పుడు మనం ఏం యూజ్ చేస్తాం? కాంప్3 యూజ్ చేసుకోవచ్చు. బేసికల్‌గా ఇది ఎందుకు యూజ్ చేస్తారంటే ఈ 2 కూడా నీకు మెమరీ సేవ్ చేసుకోవడం కోసం అండి. ఇప్పుడు నార్మల్‌గా ఇప్పుడు నువ్వు అదే నంబర్‌ని స్టోర్ చేసుకున్నావంటే ఇప్పుడు 9/4ని న్యూమరిక్ డేటాని అలొకేట్ స్టోర్ చేసుకున్నామనుకోండి. సో 9/4 అంటే ఎంత? 4 బైట్స్ ఖచ్చితంగా అలొకేట్ అవుతది. 9/9 అంటే 4 బైట్స్ ఖచ్చితంగా 9 బైట్స్ అలొకేట్ చేసిద్ది. అంటే న్యూమరిక్ ఫార్మాట్‌లో నువ్వు ఎంత లెంత్ పెట్టావంటే అన్ని బైట్స్ అలొకేట్ చేసుకుంటది మెమరీలో. బట్ మనం స్టోరింగ్ పర్పస్ కోసం మాత్రమే కాబట్టి, సో యూ కెన్ సేవ్ ద మెమరీ బై యూజింగ్ దీస్ ఫార్మాట్స్. ఈ ఫార్మాట్స్‌లో యూజ్ చేసుకొని మనం సేవ్ చేసుకోవచ్చు మెమరీ. సో దాని పర్పస్ కోసం మనం ఇలా యూజ్ చేసుకుంటాం. ఓకే, సో ఇవన్నీ కూడా ఓన్లీ స్టోరింగ్ పర్పస్ కోసం మాత్రమే అండి. అంటే నువ్వు మెమరీస్ సేవ్ చేసుకోవడానికి కోసం. సార్ వాయిస్ బ్రేకింగ్‌లో ఉంది సార్. వాయిస్ బ్రేక్ అయితుంది. అందరికీ అలాగే ఉందా? అవును సార్. Yes, yes, sir. Is it fine now? Is it better now? ఓకే సార్. యూ ఆర్ ఓకే. ఫైన్. యాహ్! సో ఇవన్నీ కూడా బోత్ కాంప్ అండ్ కాంప్3 గాని లేకపోతే యూజర్స్ డిస్‌ప్లేస్ గాని, సో దీస్ టైప్స్ ఆర్ యూజ్డ్ ఓన్లీ ఫర్ ద డేటా సేవ్ పర్పస్. అంటే మెమరీ సేవ్ చేయడం కోసం మాత్రమే మనం యూజ్ చేస్తాం. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు డిస్‌ప్లే ద ఎనీ నంబర్, దీస్ ఆర్ నాట్ నాట్ వాలిడ్ టైప్స్. ఓకే, నువ్వు డేటాని గాని డిస్‌ప్లే చేయాలి అనుకుంటే మనం ఇవి యూజ్ చేస్తే యూ విల్ నాట్ అండర్‌స్టాండ్. ఓకే, వాట్ ఈస్ ద డేటా ఇన్‌సైడ్ దట్ అని మనం వేయలేదు. For display purpose, and if you want to display the numbers, you always use the numeric data type only. For storing purpose మాత్రమే మనం మెమరీ సేవ్ చేయాలి అంటే we can go with the comp or comp3. ఓకే, సో ఎలా అనేది చూడండి. ఇప్పుడు చెప్పాను కదా, ఇప్పుడు నీ డేటా అనేది 4 బైట్స్ ఉందనుకోండి. ఇఫ్ యూ మెన్షన్ దట్ ఇన్ ద కాంప్ టైప్ అంటే కాంప్ వేరియబుల్‌లో డిఫైన్ చేసామంటే ఇట్ విల్ అలొకేట్ ఓన్లీ 2 బైట్స్. అంటే S9 నుంచి 9 ఇన్ బిట్వీన్ ఏదైతేనా గాని 2 బైట్స్ మాత్రమే అలొకేట్ చేసిద్ది. సిమిలర్లీ 9/5 నుంచి 9/9 అయితే 4 బైట్స్. 9/10 నుంచి 9/8 అయితే 18 బైట్స్. 8 బైట్స్ మాత్రమే.
ఫర్ కామ్3కి ఎలా ఉంటుందంటే, సో నీ డేటా అనేది ఈవెన్ నెంబర్స్ ఉందనుకోండి. సపోజ్ లెట్స్ టేక్ మొబైల్ నెంబర్ 10 బైట్స్ ఉంటుంది. ఓకే. సో మనం కామ్3లో వేరియబుల్ డిఫైన్ చేసి స్టోర్ చేసుకున్నామంటే, సో 10 బైట్స్ కంటే 10/2 + 1 అంటే 6 బైట్స్ మాత్రమే అలొకేట్ చేసుకుంటది. ఓకే. అదే ఆడ్ ఉందనుకోండి. ఆడ్ ఇప్పుడు మనం పాన్ కార్డ్ వర్క్ అవ్వదు. సో రిమైనింగ్ ఏదైనా ఆడ్ నెంబర్ ఉందనుకోండి. దానికైతే n+1/2 ఫార్ములా. అంటే సో సపోజ్ ఇప్పుడు 9 ఉందనుకోండి. 9 అని నువ్వు వేరియబుల్ డిఫైన్ చేసావనుకోండి. సో 9+1/2 అంటే 5 బైట్స్ అలొకేట్ చేసిద్ది. ఓకే. ఆ పర్టిక్యులర్ డేటాకి నీకు మెమరీలో 5 బైట్స్ అలొకేట్ చేసిద్ది. సో నీ మొబైల్ నంబర్‌కి 6 బైట్స్ అలొకేట్ చేసిద్ది. బట్ యాక్చువల్ డేటా 10 బైట్స్. నువ్వు న్యూమరిక్‌లో గాని మెన్షన్ చేసావంటే 10 బైట్స్ ఉంటుంది. ఓకే. క్లియర్ గైస్? అర్థమైందా? ఈ 2 అర్థమయ్యాయా? ఈ 2 ఫార్ములాస్. అందరూ కిషోర్, జగదీష, అరవింద్, అనిల్ అర్థమైంది సార్. అర్థమైందా? ఓకే. సో ఎస్ సార్. ఐయామ్ రిపీటింగ్ అగైన్ ఇవి ఓన్లీ స్టోరింగ్ పర్పస్‌కి మాత్రమే అండి. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు డిస్‌ప్లే ఇప్పుడు నువ్వు మొబైల్ నంబర్‌ని ఈ వేరియబుల్‌లోకి స్టోర్ చేసుకున్నావు. ఓకే. సో ఈ వేరియబుల్‌లోకి నువ్వు మొబైల్ నంబర్ తీసుకొని కామ్3 పెట్టి మెమరీలోకి స్టోర్ చేసుకున్నావు. సో నువ్వు ఆ వేరియబుల్ గాని డిస్‌ప్లే చేయాలంటే మళ్ళీ నీ మొబైల్ నంబర్ గాని డిస్‌ప్లే చేయాలి అంటే ఆ కామ్3 వేరియబుల్‌తో నువ్వు డిస్‌ప్లే చేస్తే యూ విల్ నాట్ అండర్‌స్టాండ్. ఆ వాల్యూ ఏముందో నీకు అర్థం కాదు. ఓకే. సో డిస్‌ప్లే పర్పస్ చేయాలంటే యూ ఆల్‌వేస్ యూజ్ ద నంబర్స్. సో మళ్ళీ న్యూమరిక్ డేటా టైప్ డిఫైన్ చేసుకొని దానిలో కన్వర్ట్ చేసుకొని నువ్వు డిస్‌ప్లే చేసుకోవాల్సొస్తుంది. ఓకే. సో ఇక్కడ డేటా విల్ బి స్టోర్డ్ ఇన్ జీరోస్ అండ్ వన్స్. ఇక్కడేమో 2 డిజిట్స్ వుడ్ బి స్టోర్డ్ ఇన్ 1 బైట్. ఓకే. చెప్పాను కదా! నార్మల్‌గా అయితే ఒక్కొక్క డిజిట్‌కి ఒక్కొక్క బైట్. బట్ ఇక్కడ ఏంటంటే 2 డిజిట్ వుడ్ బి స్టోర్డ్ ఇన్ 1 బైట్. ఇక్కడ అలౌడ్ క్లాసెస్ ఆర్ ఎస్ కానీ 9 గాని. ఇక్కడ అలౌడ్ క్లాసెస్ ఆర్ ఎస్, వి9. సో ఇవేవైనా యూజ్ చేసుకోవచ్చు. ఎస్ అనేది సైన్ పర్పస్ కోసం, వి అనేది అజ్యూమ్డ్ వాల్యూస్ కోసం, ఎన్ అనేది నార్మల్ న్యూమిక్. ఓకే. ఇక్కడ ఏంటంటే సైన్, నంబర్ మాత్రమే అజ్యూమ్డ్ వాల్యూస్ అనేవి కాంప్‌లో వర్క్ అవ్వవు. ఓకే. పాజిటివ్ వాల్యూకి అయితే 0 అని ఇలాగా, నెగెటివ్ వాల్యూకి ఇలాగా, దీనికైతే పాజిటివ్‌కి సి అని, నెగెటివ్‌గా అయితే డి అని, అన్‌సైన్‌కి అయితే ఎఫ్ అని స్టోర్ అవుతాయి. ఓకే. సో దిస్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్. ఓకే. సో నెక్స్ట్ సైన్ క్లాస్ మనం ఎలా డిఫైన్ చేస్తాం? అంటే ఇప్పుడు నీకు నంబర్ ఉంది. సో ఆ నంబర్‌ని నేను ఐ వాంట్ టు డిస్‌ప్లే ద సైన్ వాల్యూ ఆల్సో. సో ఆ నంబర్‌కి నేను సైన్ వాల్యూ కూడా నేను డిస్‌ప్లే చేయాలి అనుకుంటున్నాను. సో హౌ టు డూ దట్? ఓకే. ఇఫ్ ఐ వాంట్ టు రిప్రజెంట్ మై సైన్ సింబల్ ఆల్సో, how to do that? So we can use for the sign symbol only for the సైన్ క్లాస్ ఈజ్ ఓన్లీ యూజ్ ఫర్ ద న్యూమరిక్ డేటా టైప్స్. న్యూమరిక్ డేటా టైప్ మాత్రమే మనం యూజ్ చేసుకోవచ్చు. సో దిస్ ఈస్ ద సింటాక్స్. సో సైన్ ఈజ్ ట్రైలింగ్ ఆర్ లీడింగ్ అని మనం మెన్షన్ చేస్తాం. అంటే ఇఫ్ యూ వాంట్ టు ట్రైలింగ్ అంటే స్టార్టింగ్‌లో నీకు సైన్ కావాలా? లేకపోతే లాస్ట్‌లో కావాలా? లీడింగ్ అంటే స్టార్టింగ్ అండి. ట్రైలింగ్ అంటే లాస్ట్ అండి. ఓకే. సో డిఫాల్ట్ ఈజ్ అ ట్రైలింగ్ అంటే లాస్ట్‌లో మాత్రమే వస్తుంది. ఇఫ్ యూ డోంట్ మెన్షన్ ఎనీథింగ్ వి కెన్ సీ హియర్. ఇక్కడ మనం చూడండి ఇలాగా. సో ఇట్స్ షోయింగ్ ఇన్ డెసిమల్ S9 V9 అని పెట్టేసి సైన్ ఇన్ ట్రైలింగ్ సెపరేట్ అని పెట్టాను. అంటే సెపరేట్‌గా దానికి స్టోర్ అవుతుంది. ఓకే. సో లీడింగ్ కావాలంటే లీడింగ్. సో ఎస్ డస్ నాట్ టేక్ ఎనీ ఎక్స్‌ట్రా స్పేస్ టు స్టోర్. సో ఇట్ విల్ నాట్ టేక్ ఎనీ ఎక్స్‌ట్రా స్పేస్. సో ఉన్న దాంట్లోనే లాస్ట్ లీడింగ్ జీరోస్‌లు ఇక్కడ చూడండి చెప్తుంది. ఇన్ జోన్ డెసిమల్ బై డిఫాల్ట్ ఇట్ ఈస్ స్టోర్డ్ ఇన్ ద ఫస్ట్ నిబుల్ ఆఫ్ ది లాస్ట్ బైట్. అంటే మనకి లాస్ట్ బైట్ ఉంటుంది కదా! ఆ లాస్ట్ బైట్‌లో ఫస్ట్ నిబుల్. నిబుల్ అంటే ఏంటి? ఫస్ట్ 4 బిట్స్‌లో ఈ సైన్ వాల్యూ స్టోర్ అవుతుంది. యూ నో నీడ్ టు మెన్షన్ సెపరేట్ మెమరీ టు దట్. సైన్‌కి మనం సెపరేట్‌గా మనం మెన్షన్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. ఇన్ ప్యాక్డ్ డెసిమల్ ఇట్ ఈస్ స్టోర్డ్ ఇంటూ ద సెకండ్ నిబుల్ ఆఫ్ ద రైట్ మోస్ట్ బైట్. బైనరీకి అయితే ఇట్ ఈస్ స్టోర్డ్ ఇన్ ద లెఫ్ట్ మోస్ట్ సిగ్నిఫికెంట్ బిట్. ఇవి కూడా అడుగుతారండి సమ్‌టైమ్స్. మామూలుగా అయితే మనకు రియల్ టైమ్‌లో ఇవన్నీ అవసరం లేదు. బట్ మనకేంటంటే జస్ట్ గుర్తుపెట్టుకోవాలి స్టోర్ ఎక్కడవుతుంది. ఇప్పుడు నీకొక సైన్ కూడా యాక్సెప్ట్ చేయాలంటే మనం సెపరేట్‌గా మనం అలొకేట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదని చెప్తున్నాను. మై ఇంటెన్షన్ ఈస్ దట్. ఓకే. సో ఇఫ్ యూ సీ హియర్ మనకిప్పుడు S9 V9 అని పెట్టాం. సో దీనికి ఎన్ని 5 బైట్స్ అలొకేట్ అవుతుంది. ఇదిగోండి 5 బైట్స్ ఇలాగా. ఓకే. ఆర్ యూ విత్ మీ గైస్? సైన్ ఎలా మెన్షన్ చేయాలన్నది? In all these cases, it is not going to occupy an extra byte. So length is not going to be changed if the sign is used.
when it is used show in the report, then it has to be converted into editing numeric characters. ఓకే, సో ఇప్పుడు మనం ఏంటంటే ఇక్కడ జస్ట్ సైన్ మాత్రమే అసైన్ చేస్తున్నాము. సో ఇట్ ఈస్ ఓన్లీ ఫర్ ద స్టోరింగ్ పర్పస్. బట్ ఇది కానీ నువ్వు డిస్ప్లే చేయాలి అంటే వీ హ్యావ్ టు గో టు ద న్యూమరిక్ ఎడిటింగ్ క్యారెక్టర్స్. సో ఎడిటింగ్ న్యూమరిక్ క్యారెక్టర్స్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్ అండి. ఓకే, సో ఇప్పటి వరకు క్లియరా అండి? సో మనం ఏమి యూస్ చేస్తాం, డిఫరెంట్ డేటా టైప్ ఫార్మాట్స్కి. బైనరీకి ఎలా యూసేజ్ చేయాలి, యూసేజ్ కాంప్కి ఎలా యూస్ చేయాలి, యూసేజ్ డిస్ప్లేకి ఎలా యూస్ చేయాలి అనేది చూపించాము. ఓకే, తర్వాత సైన్ యూస్ చేయాలంటే ఎలా యూస్ చేస్తామో చూసాము. నౌ లెట్స్ మూవ్ ఆన్ టు ద ఇఫ్ యూ వాంట్ టు డిస్ప్లే ద యువర్ నెంబర్స్ ఇన్ ద డిఫరెంట్ ఫార్మాట్. ఇప్పుడు ఐ విల్ గివ్ యూ జస్ట్ ఎగ్జాంపుల్. సో మీరు మీ బ్యాంక్ పాస్బుక్ ఎప్పుడైనా చూసుకున్నారా? హ్యావ్ యూ సీన్ యువర్ పాస్బుక్? పాస్బుక్లో స్టేట్మెంట్స్ కొట్టించినప్పుడు ఇఫ్ యూ టేక్ ద కంప్లీట్ ట్రాన్సాక్షన్ యూ కుడ్ సీ సమ్ సిఆర్ అని డిబి అని. హ్యావ్ యూ అబ్జర్వ్ దట్ ఆన్ యువర్ పాస్బుక్? Yes, sir. ఫర్ ఈచ్ ట్రాన్సాక్షన్ దే మైట్ బి మెన్షన్ సిఆర్ అని డిబి అని. ఓకే, Credit debit. క్రెడిటెడ్ అండ్ డెబిటెడ్ చూసారా? సో సో అవి ఎలా వస్తాయి? ఓకే, అండ్ ఆల్సో ఇప్పుడు ఇఫ్ యూ సీ ద మనము యుఎస్లో కానీ చూసుకున్నామంటే దే ఎక్స్పెక్టెడ్ ద డాలర్ సింబల్ కావాలంటారు. ఫర్ ఎవ్రీ త్రీ డిజిట్స్ తర్వాత దే వాంట్ కామా. సో ఇలాంటి సినారియోస్లో ఇఫ్ యూ యూజ్ అ నార్మల్ న్యూమరిక్ డేటా, సో నీ నార్మల్ న్యూమరిక్ డేటాని యూస్ చేసి డిస్ప్లే చేసావంటే వీ కెనాట్ డిస్ప్లే దట్. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు డిస్ప్లే లైక్ దట్ వే, అంటే నీ క్రెడిట్ అని డెబిట్ అని కానీ, లేకపోతే సో డాలర్ సింబల్ డిస్ప్లే చేయాలన్నా కానీ, లేకపోతే ఇఫ్ యూ వాంట్ టు సప్రెస్ ద లీడింగ్ జీరోస్, సో ఇక్కడ చూపిస్తాను చూడండి. సో ఇప్పుడు దిస్ ఇస్ ద నార్మల్ పర్పస్. సో నార్మల్ న్యూమరిక్ యూస్ చేస్తే ఇలాగా. దిస్ ఈస్ ఫర్ ద ఎడిటింగ్ క్యారెక్టర్స్, అంటే నువ్వు డిస్ప్లే చేయాలంటే, నువ్వు ప్రింట్ చేయాలన్నా, లేకపోతే రిపోర్ట్లో పంపించాలన్నా కానీ వీ హ్యావ్ టు యూజ్ ద ఎడిటింగ్ క్యారెక్టర్స్. సో అవి ఎలాగో చూస్తున్నాను. సో జనరల్గా లెట్స్ టేక్ దిస్ ఎగ్జాంపుల్. నువ్వు పిక్ 999 తీసుకున్నావు అండ్ ఇఫ్ యూ స్టోర్ ద వాల్యూ 1 2 3 4 5 6 ఇలా డిస్ప్లే అవుతుంది. బట్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు కామా ఫర్ ఎవ్రీ 3 క్యారెక్టర్స్, అంటే నువ్వు ప్రతి 3 క్యారెక్టర్స్ మధ్యలో నీది ఏదైనా కామా కావాలన్నావు అనుకోండి. సో అప్పుడు వీ హ్యావ్ టు డిఫైన్ ద ఎడిటింగ్ క్యారెక్టర్స్ లైక్ దిస్ వై. 999 కామా 999 మనం మెన్షన్ చేసాము అంటే సో దట్ కామా విల్ బి అపేర్డ్ అట్ బిట్వీన్ ద 3 క్యారెక్టర్స్. ఇక్కడ 1 2 3 కామా తర్వాత కామా పాపులేట్ అవుతుంది. ఓకే, దట్ ఈస్ వన్ ఎగ్జాంపుల్. నెక్స్ట్, సో నువ్వు 9 అనే ఒక వేరియబుల్ డిఫైన్ చేసాము. సో నువ్వు జస్ట్ 76 వాల్యూ మాత్రమే డిఫైన్ చేసాము. ఈ ఎగ్జాంపుల్ మీకు దాంట్లో చెప్పాను, జస్టిఫికేషన్లో చెప్పాను. ఓకే, సో నీకు బై డిఫాల్ట్గా నెంబర్కి ఎలా ఉంటుంది, రైట్ టు జస్టిఫికేషన్, అంటే నీకు ఫస్ట్ 6 అనే వాల్యూ స్టోర్ అవుతుంది, తర్వాత 7 స్టోర్ అవుతుంది. సో రిమైనింగ్ 4 బైట్స్ మనకి డిఫాల్ట్గా నెంబర్స్లో ఏంటి, జీరోస్ కాబట్టి జీరో స్టోర్ అవుతాయి. ఓకే, ఇక్కడ చూడండి డిఫాల్ట్గా జీరోస్ కాబట్టి జీరో స్టోర్ అవుతాయి. అంటే మనకి ఇఫ్ యూ డిస్ప్లే దిస్ వాల్యూ ఇట్ విల్ బి డిస్ప్లే యాజ్ 000076 ఇలా డిస్ప్లే అవుతుంది. ఓకే, మీ పాస్బుక్లో మీకు 100 రూపీస్ బ్యాలెన్స్ వచ్చినా 1000 రూపీస్ బ్యాలెన్స్ వచ్చినా జస్ట్ వాల్యూ మాత్రమే డిస్ప్లే అవుతుందా, లేకపోతే 000000 అని డిస్ప్లే అవుతుందా? Value ఒకటే సార్. వాల్యూ ఒకటే వస్తుంది. సో అది ఎలా వస్తుందంటే ఇలా మెన్షన్ చేయాలి. సో అవి రావాలంటే యూ హ్యావ్ టు డిఫైన్ ద వేరియబుల్ యాజ్ పిక్ జెడ్ అని మెన్షన్ చేసామంటే ఇట్ విల్ సప్రెస్ ది లీడింగ్ జీరోస్. సో లీడింగ్ జీరోస్ ఏమైనా ఉంటే అవి సప్రెస్ అయిపోయి ఓన్లీ నీకు యాక్చువల్ వాల్యూ మాత్రమే డిస్ప్లే అవుతుందండి. ఓకే, సో ఇందులో నేను మెన్షన్ చేయలేదు జెడ్. సో జెడ్ అని కానీ మనం మెన్షన్ చేసామంటే ఇట్ విల్ సప్రెస్ ది లీడింగ్ జీరోస్, అంటే సో యాక్చువల్ వాల్యూస్ మాత్రమే నీకు డిస్ప్లే అవుతాయండి. ఓకే, సో సెర్చ్ ఫర్ కమాండ్ చూపించండి. సీ హియర్ ఫర్ రిపోర్ట్ పర్పస్ నేను జస్ట్ వేరియబుల్ ఎలా డిఫైన్ చేయాలో చూపిస్తానండి. ఇదిగోండి చూడండి. సో హియర్ ఇక్కడ నేను ఫర్ టోటల్ అమౌంట్ నేను ఏం మెన్షన్ చేస్తానంటే నీ టోటల్ లెంత్ ఇప్పుడు నేను ఇది ఏంటంటే 1 2 3 4 5 6
సో 6 బైట్స్ కాబట్టి నేను 5 జెడ్స్ పెట్టి 9 పెట్టాను. సో ఇప్పుడు ఏమవుతుందంటే నీ యాక్చువల్ లెంత్ ఎంత ఉందో అంత లెంత్ మాత్రమే డిస్ప్లే చేస్తుంది. రిమైనింగ్ జీరోస్‌ని పాపులేట్ చేయదు. ఓకే. ఇక్కడ ఎలా పాపులేట్ అవుతుందంటే మనకి సో జెడ్ కామా జెడ్ అంటే సో 3 క్యారెక్టర్స్ తర్వాత కామా పడుతుంది. అప్పుడు ఇక్కడ మనకేంటంటే ఓన్లీ 78 మాత్రమే ఉంది కాబట్టి 78 చూపిస్తుంది. ఇంకొక 2 క్యారెక్టర్స్ ఉంటే 1 కామా 278 అలాగా పాపులేట్ అవుతుంది. ఓకే. సో దట్ లీడింగ్ జీరోస్ ఎలా సప్రెస్ అవుతాయంటే ఇలాగా. ఓకే. సో మీరు యాజ్ యూ టెల్ మీ పాస్‌బుక్‌లో ఓన్లీ వాల్యూస్ మాత్రమే డిస్‌ప్లే అవుతుంది. లీడింగ్ జీరోస్ రావు. ఎలా అంటే ఇలాగా ఇలా సప్రెస్ ఇలా జెడ్ అని మనం మెయిన్ ఫ్రేమ్స్‌లో యూజ్ చేయడం వల్ల ఇట్ విల్ సప్రెస్ ది ఆల్ ద లీడింగ్ జీరోస్ అండ్ ఇట్ విల్ డిస్‌ప్లే ద ఓన్లీ యాక్చువల్ వాల్యూ. ఓకే. సో నెక్స్ట్ సో ఫర్ ద డేట్ పర్పస్ మనం డేట్ చూసామంటే స్పెషల్ క్యారెక్టర్స్ ఇలాగా ఫార్వర్డ్ స్లాషెస్ కానీ ఐఫన్ కానీ ఏదైనా కానీ మనకు పాపులేట్ అవుతుంది. సో నార్మల్గా నువ్వు వేరియబుల్ తీసుకొని స్టోర్ చేసుకుంటే ఇలా స్టోర్ అవుతుందండి. బట్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు కామా ఫర్ మంత్కి ఇయర్కి డేట్కి నీకు ఇలా కామా ఇలా ఫార్వర్డ్ స్లాష్ కావాలి అంటే వీ హ్యావ్ టు డిఫైన్ ద వేరియబుల్ లైక్ దిస్ వే. మనం ఇలాగా వేరియబుల్ డిఫైన్ చేసి మనం 999 పంపించుకొని నీ యాక్చువల్ వాల్యూని ఈ వాల్యూని ఇందులోకి మూవ్ చేస్తే ఇలా డిస్‌ప్లే అవుతది. ఓకే. ఇప్పుడు ఇక్కడైనా చూసారంటే ఈ వేరియబుల్‌లోకి నువ్వు యాక్చువల్ అమౌంట్ వాల్యూని మూవ్ చేస్తావు. సీ హియర్ ఇక్కడ నీ యాక్చువల్ సేల్స్ అమౌంట్‌ని ఇందులోకి పంపించేసి దీన్ని డిస్‌ప్లే చేస్తావు నువ్వు. ఓకేనా? ఆర్ యూ గెట్టింగ్ మీ? అర్థమవుతుందా? గైస్ హలో! గైస్ అర్థమవుతుందా? జగదీష? Yes, sir. ఓకే. 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 సో సిమిలర్‌గా ఇక్కడ చూడండి సైన్ సింబల్. సో సైన్‌కి S99 అని మనం సైన్ యూజ్ చేసుకుంటాం. సో నీ మెమరీలో ఎలా స్టోర్ అవుతుందంటే 12.L అని స్టోర్ అవుతుంది. ఓకే. సో నువ్వు దీన్ని డిస్‌ప్లే చేయాలంటే నీ యాక్చువల్ వాల్యూని డిస్‌ప్లే చేయాలంటే మనం ఇలాగా -999 అని మనం మెన్షన్ చేసి దీనిలో పెట్టామంటే నీ సైన్ వాల్యూ డిస్‌ప్లే అవుతది. ఓకే. హౌఎవర్ యూ వాంట్ ఇక్కడ మైనస్ కావాలంటే మైనస్, ప్లస్ కావాలంటే ఇలాగా. సిమిలర్‌గా డాలర్ సింబల్ కావాలన్నా ఇలాగే యూజ్ చేసుకుంటామండి. ఓకే. సో డాలర్ సింబల్స్ కావాలన్నా ఇలాగే యూజ్ చేసుకుంటాం. ఏ ఏ సింబల్ కావాలంటే ఆ సింబల్. తర్వాత క్రెడిట్ కావాలంటే క్రెడిట్, డెబిట్ కావాలంటే డెబిట్. సో సీఆర్ అని మెన్షన్ చేస్తే అట్ ద ఎండ్ క్రెడిట్ అనేది డిస్‌ప్లే అవుతది. డీబీ అని మెన్షన్ చేస్తే అట్ ద ఎండ్ డీబీ అనేది డిస్‌ప్లే అవుతుంది. ఓకే. సో దీనికి ఎగ్జాంపుల్ ఏమన్నా ఉందా చూస్తాం. సార్ ఆ పిక్చర్‌లో సెండింగ్, రిసీవింగ్ కూడా ఉందేంటి సార్ పైన? సెండింగ్ అంటే నువ్వు ఎలా పంపిస్తే ఎలా వస్తుంది అని. ఇదే కదా! సో నీ యాక్చువల్‌గా మనం పంపించాల్సింది ఇలాగా. నువ్వు ఒకవేళ డిస్‌ప్లే చేయాలంటే మనం ఇలా డిస్‌ప్లే చేస్తాము అని. అంటే ఈ వేరియబుల్ నుంచి మనం దీనిలోకి పంపిస్తాము. పంపిస్తే ఇలా డిస్‌ప్లే అవుతదని. ఓకేనా? ఓకే. సో ఎడిటింగ్ నెంబర్‌లో మీకు అన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ ఇక్కడ ఉంటాయండి చూడండి. సో ఎవ్రీథింగ్ విల్ బి అవైలబుల్ ఇన్ దిస్ ప్రోగ్రామ్. ఆల్ ఎడిటింగ్ క్యారెక్టర్స్ అన్నీ కూడా. సో సీ హియర్ ఇక్కడ మనకి క్రెడిట్, డెబిట్ అని ఇలా మెన్షన్ చేస్తాం. ఓకే. ఇవన్నీ రిసీవర్ వాల్యూస్ హరి. సో దీంట్లోకి మనం సెండింగ్ వాల్యూస్ పంపించాలి. ఓకే. మనం ఆ వాల్యూస్ పంపిస్తే ఇలా డిస్‌ప్లే అవుతాయని చెప్తున్నాను మీకు. ఓకే. సీ హియర్ మనం ఇఫ్ యూ డిస్‌ప్లే ఐ అనే వాల్యూని నేను దీంట్లోకి పంపించాను. పంపించింది డిస్‌ప్లే చేస్తే ఎలా వస్తుందని. ఓకే. క్లియర్ గైస్? సో దీస్ ఆర్ ద ఎడిటింగ్ క్యారెక్టర్స్. ఓకే. సో డిపెండ్స్ అపాన్ అవర్ యూసేజ్ we have to use it. Okay. So let me just execute this example. ఎడిటింగ్ క్యారెక్టర్స్ ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తాను. ఇక్కడ చూడండి నేను జస్ట్ ఐ అనే ఒక నార్మల్ వాల్యూకి 1, 2, 3, 4 అసైన్ చేశాను. ఓకే. ఒక్కొక్క ఎగ్జాంపుల్ దీనిలో చూద్దాం. ఓకే. ఫస్ట్ ఏ అనే ఒక వేరియబుల్ తీసుకొని 9 అని మెన్షన్ చేసి దీంట్లో 0, 0, 1, 2, 3 అని మెన్షన్ చేశాను. ఓకే. సో దీన్ని నార్మల్‌గా డిస్‌ప్లే చేస్తే ఎలా అవుతుంది? జెడ్ అని పెట్టి దీంట్లోకి పంపించి డిస్‌ప్లే చేస్తే ఎలా ఉంటుంది? ఓకే. నెక్స్ట్ బి అనే వేరియబుల్ తీసుకొని దీనికి అస్యూమ్డ్ వాల్యూస్ ఇక్కడ వి అని పెట్టాను అస్యూమ్డ్ వాల్యూస్. డెసిమల్ వాల్యూ. దీన్ని నార్మల్‌గా డిస్‌ప్లే చేస్తే ఎలా వస్తుంది?
దీనిలో పంపించి డిస్ప్లే చేస్తే ఎలా అవుతుంది. సిమిలర్గా సిఏ వాల్యూ సైన్ సింబల్ కోసం. ఓకే, తర్వాత డాలర్ సింబల్. ఇవన్నీ కూడా మీరు చూస్తారా, నన్ను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయమంటారా గైస్? విల్ యూ ఎగ్జిక్యూట్ దిస్ వన్స్ ఆర్ డూ యూ వాంట్ మీ ఎక్స్ప్లెయిన్? మీరు ఒకసారి చూసిన తర్వాత నన్ను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయమంటే చెప్తాను. ఒకసారి చూస్తాము, డౌట్స్ ఏమైనా ఉంటే అడుగుతాం సార్. ఓకే, చూడండి. అన్నీ కూడా ఇప్పుడు డాలర్ సింబల్ కావాలంటే డాలర్ సింబల్ పెట్టాను. నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను బట్ నేను చేసిన తర్వాత మీరు వదిలేస్తారు. బట్ అది చాలా కష్టమవుతుంది. మీరు చూసారంటే తర్వాత నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఇక్కడ చూడండి, స్టార్ 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 కామా వచ్చేసి నాకు ఇలా రావాలంటే ఇలాగా. ఓకే, నెక్స్ట్ సైన్ సింబల్ కోసం. ఓకే, సో నీ ఎడిట్ అని ఉన్నది ఎడిటింగ్ క్యారెక్టర్స్ అండి. మామూలుగా వేరియబుల్ డిఫైన్ చేసి నార్మల్ వాల్యూ. ఓకే, సో సిఆర్ అంటే సిఆర్, డెబిట్ అంటే డెబిట్. ఓకే, సో ఆఫ్టర్ ఎగ్జిక్యూషన్, సో ఫస్ట్ అసలు కంపైలేషన్ గురించి చెప్తాను. సో వన్స్ నీ కోబాల్ ప్రోగ్రామ్ రాసిన తర్వాత మనం ఏం చేయాలండి? ఫస్ట్ ప్రోగ్రామ్ రాసిన తర్వాత ఏం చేయాలి మనం? ఎవ్రీ కోబాల్ ప్రోగ్రామ్ కంపైల్ చేయాలి. ఓకే, ఫస్ట్ కంపైల్ చేస్తాం. ఓకే, నేను కోబాల్ ప్రోగ్రామ్ రాసుకొని నేను కంపైల్ చేస్తాను. ఓకే, కంపైల్ చేయడానికి మీకు ఇక్కడ ఏమల్లాలి? సో మన ఫస్ట్ నీ సోర్స్ లైబ్రరీ దగ్గర నీ కోబాల్ ప్రోగ్రామ్ ఎక్కడ ఉందో అది పెడతాము. తర్వాత వేర్ యూ వాంట్ టు స్టోర్ యువర్ లోడ్. వన్స్ నీ కంపైల్ చేసిన తర్వాత, అంటే కంపైలేషన్ అంటే ఏమవుతుంది, నీ సోర్స్ ప్రోగ్రామ్ని వన్ బై వన్ చెక్ చేసుకొని మిషన్ అండర్స్టాండింగ్ లాంగ్వేజ్లో కన్వర్ట్ చేసిద్ది. ఆ కన్వర్ట్ చేసిన వచ్చిన అవుట్పుట్ని మనం లోడ్ అంటాం. ఓకే, సో వన్స్ కన్వర్ట్ అయిన తర్వాత నీ లోడ్ వచ్చేసి ఈ లైబ్రరీలో స్టోర్ అవుతుంది. సో అట్ ద ప్రోగ్రామ్ నేమ్ వీ హ్యావ్ టు మెన్షన్ అవర్ ప్రోగ్రామ్. సో నీ ప్రోగ్రామ్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని మెన్షన్ చేసేసి సబ్మిట్ చేస్తాం. ఓకే, సో సోర్స్ లిబ్ అంటే నీ ప్రోగ్రామ్ ఎక్కడైతే ఉందో అక్కడండి. సో నా ప్రోగ్రామ్ demo.cobol అని ఉంది కాబట్టి నేను అదే యూస్ చేస్తున్నాను. సో సబ్మిట్ చేసేసి ఎంటర్ కొట్టాను. సో నౌ వీ గాట్ ద మ్యాక్సిస్ 0 అంటే సో మై ప్రోగ్రామ్ ఈస్ సక్సెస్ఫుల్లీ కంపైల్డ్. ఓకే, సో కంపైల్ చేసిన తర్వాత ఏం చేయాలండి? సో వన్స్ కంపైల్ వీ హ్యావ్ టు ఎగ్జిక్యూట్. ఓకే, సో సేమ్ మీకు ఎడిట్ నెంబర్ దగ్గరే మీ జాబ్ ఉంటుంది. ఇది ప్రోగ్రామ్ అండి, ఇది జాబ్. మీకు జస్ట్ మీ ప్రాక్టీస్ కోసం ఇలా పెట్టాను. బట్ రియల్ టైంలో మీకు జేసీఎల్స్ కోబాల్స్ అన్ని ఒక చోట ఉండవండి, సపరేట్గా ఉంటే వీ హ్యావ్ టు గో అండ్ చెక్. ఓకే, ఇప్పుడు నా ప్రోగ్రామ్ ఇది, దీని కరెస్పాండింగ్ జేసీఎల్ ఎలా అంటే, సో యూ కెన్ గో అండ్ చెక్ సెర్చ్ ఫర్ కమాండ్ అండ్ గివ్ దస్ ప్రోగ్రామ్. సో ఇట్ విల్ గో అండ్ స్కాన్ ఎంటైర్ లైబ్రరీ స్కాన్ చేసేసి ఎక్కడెక్కడైతే ఉందో అది మొత్తం వెతుకుతుందండి. సో ఇన్నిట్లో ఉంది. సో నాకు జాబ్ కాబట్టి నాకు కావాల్సింది జాబ్లోకి వెళ్ళి నేను చెక్ చేసుకుంటాను. ఓకే, see here at the job lib I have mentioned my load. నీ లోడ్ ఎక్కడైతే క్రియేట్ అయిందో ఆ లోడ్ లైబ్రరీ ఇచ్చాను. సో అండ్ మై ప్రోగ్రామ్ నేమ్ ఆల్సో మెన్షన్ హియర్. ఓకే, నౌ యూ కెన్ జస్ట్ సబ్మిట్ దిస్ వన్. ఓకే, సో ఇక్కడ మనం అవుట్పుట్ సిస్అవుట్లో చూస్తున్నాం కాబట్టి యూ హ్యావ్ టు గో చెక్ ఇన్సైడ్ ద స్కూల్ అవుట్పుట్. సో కొత్తగా జాయిన్ అయిన వాళ్ళు కొంచెం కన్ఫ్యూజన్గా ఉంటుందండి. ఓకే, డోంట్ వరీ, ఐ విల్ గివ్ ద రికార్డెడ్ వీడియోస్ అండ్ ఐ విల్ ఆల్సో ఎక్స్ప్లెయిన్ టు యూ. ఓకే, సో ఫ్రమ్ ఫస్ట్ కానీ చెప్తాను నేను మళ్ళీ. ఓకే, జస్ట్ ట్రై టు అండర్స్టాండ్ ద కాన్సెప్ట్. ఓకే, కవిత Okay, sir. Yeah, okay, sir. ఓకే, ఇఫ్ యూ గో ఇన్సైడ్ ద Okay. సిస్అవుట్లో చూసామంటే సీ హియర్. సో నార్మల్గా ఏ వేరియబుల్, లెట్ మీ ఓపెన్ ద ప్రోగ్రామ్ ప్యారలల్లీ. మీరు ఎలా చూడాలంటే ఇలా చూసుకోవాలండి. ఎగ్జిక్యూట్ చేసి మీరు కరెస్పాండింగ్ మళ్ళీ ప్రోగ్రామ్ ఓపెన్ చేసి మనం యాక్చువల్గా నీ వేరియబుల్కి వాల్యూ ఎంత ఇచ్చావు. సో నేను ఏ అనే దానికి వాల్యూ 0 1 2 3 అని ఇచ్చాను. సో ఇక్కడ చూడండి, అన్ని వేరియబుల్స్ కూడా నేను డిస్ప్లే చేస్తున్నాను. సో మూవ్ ఏ వాల్యూ ఎడిటింగ్ క్యారెక్టర్స్లో పంపించేసి నీ యాక్చువల్ ఏ వాల్యూ డిస్ప్లే చేశాను, తర్వాత ఎడిటింగ్ క్యారెక్టర్స్ వేరియబుల్ కూడా డిస్ప్లే చేశాను. ఇక్కడ డిస్ప్లే ఎలా అవుతుందంటే అండి, వాట్ ఎవర్ ద యూ మెన్షన్ ఇన్ దిస్ సింగిల్ కోట్ ఇట్ విల్ ప్రింట్ యాజ్ ఇట్ ఈస్. గా ప్రింట్ అయ్యి నువ్వు ఇక్కడ నేను వేరియబుల్ మెన్షన్ చేశాను, ఈ వేరియబుల్లో వాల్యూ ఏది ఉందో ఆ వాల్యూ నీకు ఇక్కడ ప్రింట్ అవుతుంది. ఇక్కడ చూడండి, నేను ఏ అని లాస్ట్లో కోట్స్ పెట్టేసి ఇక్కడ ఏ వేరియబుల్ ఇచ్చాను. సో సీ హియర్, సో ఇదంతా గా ప్రింట్ అయ్యి ఏ వేరియబుల్లో వాల్యూ ఏముందో అది ప్రింట్ అవుతుంది ఇక్కడ.
సో సిమిలర్గా ఏ ఎడిట్ అని మెన్షన్ చేశాను. సో ఏ ఎడిట్ అని మెన్షన్ చేసి వాట్ ఎవర్ ద వాల్యూ ఇన్సైడ్ దిస్ ఏ ఎడిట్ దట్ విల్ బి మెన్షన్. సీ హియర్, ఇఫ్ యూ సీ హియర్, లీడింగ్ జీరోస్ ఆర్ సప్రెస్డ్. ఓకే, సిమిలర్గా నెక్స్ట్ బి అనే వాల్యూకి మనం బి ఏమి ఇచ్చాము? సో బి వేరియబుల్కి జస్ట్ అజ్యూమ్ వాల్యూస్ ఇచ్చాము, అంటే డాట్ వాల్యూ ఇచ్చాను, నేను డాట్ వాల్యూ ఇచ్చాను. సో నార్మల్గా ప్రింట్ చేస్తే చూడండి, ఇక్కడ నీకు 1 2 3 డాట్ మధ్యలో ఇక్కడ డాట్ ఇచ్చాము, ఇక్కడ డాట్ ఇచ్చాము. సో నీవు నార్మల్గా వి కానీ మనం మెన్షన్ చేసి ఆ వాల్యూ కానీ డిస్ప్లే చేస్తే నీకు ఆ డెసిమల్ వాల్యూ కనిపించదండి. సో నీ డెసిమల్ వాల్యూ కూడా ప్రింట్ చేయాలి అంటే వీ హ్యావ్ టు మెన్షన్ ఇక్కడ డాట్ అనే హార్డ్ కోడ్ వాల్యూ చేయాలి. వి అనే వేరియబుల్ డిఫైన్ చేసి కానీ డిస్ప్లే చేస్తే అది డిస్ప్లే అవ్వదండి. సో యూ షుడ్ బి హార్డ్ కోడెడ్ ద వాల్యూ అండ్ యూ షుడ్ బి డిస్ప్లే దట్ వాల్యూ. ఓకే, నెక్స్ట్ సికి. సో సికి మనం ఏం మెన్షన్ చేస్తాం? సో -99 అని ఇలా మెన్షన్ చేస్తాం. ఓకే, సో ఇలాగా మెన్షన్ చేస్తాం. ఓకే, ఇఫ్ యూ డిస్ప్లే దట్ వాల్యూ ఇట్ విల్ బి డిస్ప్లే ఇన్ ద డిఫరెంట్ ఫార్మాట్. ఓకే, ఇలాగ మీరు 1 by 1 ఎగ్జిక్యూట్ చేసుకొని చూడండి. ఓకేనా? చూస్తారా? ఒకసారి చూసారు మీరు మొత్తం అన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ చూడండి. ఓకే, అర్థం అవని మనం డిస్కస్ చేద్దాం రేపు. సో లైక్ ఇది క్రెడిట్ అయితే క్రెడిట్, డెబిట్ అయితే డెబిట్ అని. సో డేట్ ఫార్మాట్కి యాక్చువల్ డేట్ మనం ఇలా స్టోర్ చేసాం 2012-0806. ఐ వాంట్ టు మెన్షన్ ద ఫార్వర్డ్ స్లాషెస్. సో ఫార్వర్డ్ స్లాషెస్ మెన్షన్ చేయాలంటే ఫార్వర్డ్ స్లాషెస్ మెన్షన్ చేశాను. ఇక్కడ చూడండి, ఫార్వర్డ్ స్లాషెస్ మెన్షన్ చేశాను. నెక్స్ట్ జస్ట్ బి అంటే బ్లాంక్ అని మెన్షన్ చేశాను, ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్. అందుకని ఇక్కడ జస్ట్ బ్లాంక్ అని వచ్చింది. ఓకే, am I clear guys? am I clear? అందరికీ అర్థమైందా? Anyone have any Yes, sir. doubts? Any doubts guys? స్టార్స్ పెట్టాం, స్టార్స్ వచ్చాయి, ప్లస్ వాల్యూ పెడితే ప్లస్ వాల్యూ వచ్చింది. ఓకే, సో ప్లీజ్ గో త్రూ దిస్ ప్రోగ్రామ్. ఓకే, అండ్ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎనీ డౌట్స్ లెట్ మీ నో. ఐఎమ్ స్టాపింగ్ హియర్ టుడే. ఓకే, సో కొత్త వాళ్ళు ఒక 2-3 మెంబర్స్ ఉన్నట్టున్నారు. సో ప్లీజ్ షేర్ మీ యువర్ మెయిల్ ఐడీస్. ఓకే, సో ఐ థింక్ కవిత ఇచ్చినట్టున్నారు. అదర్స్ ఇంకెవరు? సత్యకం రావికంటి. యా, సో మీ మెయిల్ ఐడి కూడా Yeah, ఇవ్వండి. sir. I will give you Yeah, sir. access to పంపిస్తా. recorded videos. Okay, so meanwhile please go through it. So once I get that time COBOL మళ్ళీ ఫస్ట్ కానీ తీసుకుంటాను. మీకు 3 క్లాసెస్ అయ్యాయి, ఆ వీడియోస్ అన్నీ కూడా డ్రైవ్లో ఉన్నాయి. ఓకే, సో డైలీ 8 o'clock ఉంటుందండి మీటింగ్. డైలీ నేను మెసేజ్ పెట్టను, అంటే యూ జస్ట్ జాయిన్. ఇఫ్ క్లాస్ లేకపోతే మాత్రం నిన్నట్లాగా స్పెసిఫిక్గా మెన్షన్ చేస్తాను. ఓకే, ఓకేనా? ప్లీజ్ జాయిన్ ఆన్ 8 o'clock. Any doubts guys? Okay guys, you can drop off. We'll meet on tomorrow. Please go through that program, and if you have any doubts let me know. Okay, yeah, thank you guys. See Yes, you on sir. tomorrow. Yeah. Thank you, sir. Bye.